একটা স্কুলে বাচ্চারা কত এনজয় করে, কত সুন্দর করে তাদের প্রেজেন্টেশনগুলা ক্লাসে করে। Right guys? Yes! So let's join. Today, one of the teachers is here. তাকে আমি জিজ্ঞেস করব some of the questions and I hope she will answer it properly. And how do you feel here as a teacher? So previously, I actually worked in National Curriculum School, and now it's in Canadian School, and it's totally different. So my experience, if I'm saying, it's wonderful. এখন আমি আপনাদেরকে আরেকটা ক্লাসে নিয়ে যাব, আমার সাথেই আসুন। So আমরা এখন এসে পড়লাম, so এখানে one of the teachers is here. So ma'am, what class is going on here? Right now they're doing their science class. They're working on their motorcycle. All right. Can I ask them some questions, Yes, please? sure. All right. Hi. What's your name? Adai? Ada, do you like your school? Yeah, Why do you like it? because it's very fun and we also learn very fun things. Thank you. Thank you for the few times, please. Hi, ma'am. Can I have a few seconds, please? Yes, sure. Okay, how do you feel as a teacher here? I feel amazing. The kids are great. And over here, we learn a lot of things every day. We focus on hands-on activities as well. You can see they are now working on their projects. Wow, that's really cool. And are they enjoying their classes? Of course, yes, they're enjoying their classes. They're all very happy and excited about the project. Okay, আপনারা দেখতে পারলেন যে টিচাররা নিজেরাও কিন্তু খুব বেশি এনজয় করছে এই স্কুলে পড়াতে গিয়ে, এবং বাচ্চারাও কিন্তু অনেক এক্সাইটেড এই স্কুলে। এখানে দেখছেন বাচ্চাদেরকে ছুটির পরে টিচার কিন্তু নিজেই বাচ্চাদেরকে গার্ডিয়ানের কাছে গিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে। প্রতিটা বাচ্চাকে গার্ডিয়ানের কাছে সে কিন্তু নিজেও ক্লাসটা এন্ড করার পর তাদেরকে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। So that's an amazing caring system in this school. আপনারা যখন এই স্কুলে আসবেন, আমি এখানে অনেক স্টুডেন্ট দেখতে পাচ্ছি যে লেভেল 11 and 12 এর যে স্টুডেন্টগুলো আছে, আমি তাদের সাথে তাদের এই স্কুলের ব্যাপারে অপিনিয়নটা নেব। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। So here is one, like what's your name please? Ashvia. Ashvia. So how do you feel about this school? I think this is a very good environment to be in. It's a small school, which means that everyone is really close to everyone and like well-protected environment. It has a very good environment. The people surrounding us, the students and the teachers, they're all really friendly. And the teachers are also extremely friendly towards the students. I do miss some of the old teachers, but the new teachers are just as great. So hi, what's your name please? Rehan. Rehan, would you like to suggest others to join this school? Yes, definitely. If I knew other students or like just other people, regardless of the age, if they fit the criteria, I would definitely recommend them CTS because it's such a great environment. I've been here for 12 years. I've been here since grade 1. I've gone through many students, like friends. I've been friends with many of the alumni. I know a lot of the students here and I've been here for a really, really long time. I've been here before some of these walls were painted the colors they are. And now I'm the president of the student council. And I've seen a lot and I know that this place is a really nice place and I'll be really glad to graduate this year because it's such a fantastic place to have come from. Thank you so much for your opinion. Thank you. এই স্কুলে প্রতিটা ক্লাসে প্রতিটা গ্রেডে কিন্তু একজন করে ক্লাব মেম্বার থাকে, তার দায়িত্ব থাকে অনেক কিছু এখানে করা এবং মেইনটেইন করা এবং স্টুডেন্টদের করানো। So here is one. So what's your name please? My name is Rita. What class are you in? I'm in class 10. Okay, as a club member, what is your role? So I'm a club president as well as members in other clubs. And I think it's really great to be part of extracurriculars. We foster our learning and we deepen our interest. From get to, okay? Okay. I get to collaborate with other students on what I love. Like, for example, it could be debate or art, and we talk about it, and we even go to other schools for inter-school debate competitions, and we're planning on way more events. After school, the students are coming here for the swimming and all that. So what about their safety, sir? Okay, first can I tell you I love swimming. I swim a lot myself, but we love our students even more. So the pool will be covered when it's not in use with a safety net so that there should not be accidents. Students may only come here under very strict supervision. Could you please tell me, like, why is the Canadian system is different than others, please? The Canadian system focuses on skills and competencies developed in the students, and these are applied to their life, they're applied to their future education, and we respect the fact that students need knowledge,
Well, our New Brunswick system really works on the holistic child, and it's a holistic framework that works with our global competencies, and we think that that is a real benefit to student education. You know, there's rote memory, there's assignments that you do with pen and paper. We think we can do a little bit better than that, and so we work hard with our students to think collaboratively, be creative in your thinking, be a problem solver. We think that those global competencies they have value worldwide. And that's why we bring that to the table here. ইবুক ইলেকট্রনিক্স বুকের বাইরেও ক্যানাডিয়ান স্কুলে আসলে বাচ্চাদেরকে অনেকটা মোটিভেট করা হয় এবং ম্যানুয়াল বুক পড়ার জন্য তাদেরকে অনেকটা ইন্টারেস্ট করে তোলে ক্যানাডিয়ান স্কুল সিস্টেম, যেখানে তারা হ্যান্ডবুকের মাধ্যমে তাদের নলেজ বৃদ্ধি করতে পারে। সো ক্যানাডিয়ান স্কুল এখানে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল বুকসের কালেকশন করে রাখছে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। তারা শুধু স্কুল না, স্কুলের বাইরেও নলেজ বৃদ্ধি করতে ক্যানাডিয়ান স্কুল বাচ্চাদেরকে সাহায্য করে আসছে এবং ওয়ার্ল্ডের অনেক ফেমাস অথরের বইও কিন্তু এই ক্যানাডিয়ান স্কুলে বাচ্চারা যখন আসছে, ভর্তি হচ্ছে, ক্লাস করছে, তারা রিল্যাক্স ভাবে এই লাইব্রেরিতে এসে পড়তে পারছে। বাচ্চারা যখন ক্লাস করতে করতে টায়ার্ড হয়ে যায় অথবা নানান স্পোর্টস খেলতে খেলতে টায়ার্ড হয়ে যায়, ক্যানাডিয়ান স্কুল বাচ্চাদের জন্য চমৎকার একটা ক্যাফেটেরিয়ার ব্যবস্থা করেছে এবং এনভায়রনমেন্টটা আপনাকে অনেক মুগ্ধ করবে এবং নিট অ্যান্ড ক্লিন এনভায়রনমেন্টকে ক্যানাডিয়ান স্কুল অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে, যেটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। How do you feel as a teacher here? I think it is a great experience for me, especially for me coming from a different country and moving to this foreign place. Working with all these students is the best thing possible for us. Last question is that why do you think a guardian should admit his or her child here? Okay, well, I think it is the best decision for a guardian to admit their students here because we focus on skill-based learning. So we take the input that the child gives us and we make a difference. They show their creativity and we focus on that. We foster every moment that we have with them and we create this whole personality with the student while they are focusing on the main ideas that they bring in. We don't focus on the book work because they are learning through doing and not through just memorizing what they are need to learn. Thank you very much for the few times, please. So, আপনারা দেখতে পারলেন পুরো আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে পুরো স্কুলটা দেখালাম, টিচারদের দেখালাম, এনভায়রনমেন্টগুলো দেখালাম। সো আপনারা বাচ্চাদের জন্য যদি একটা ভালো স্কুল পেতে চান, আপনারা একদম সময় নষ্ট না করে Get your child admitted in the Canadian Trillinium International School. ওকে, আর আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much. Thank you.